I'm going live at the hospital with Steve. I'm going to make sure that Steve atawambia what he has been. So guys, let us hear the testimony of Steve. Steve, after kupita hizi vitu zote, it is a high time we listen to Steve's testimony live at the hospital. Hello, pokea simu inakiriza. Hello, wali gani nakuuliza. Mama, habari gani mimi nasikia. Baby, ahadi zangu ndazijatimia. Niombe hali yangu iwe sawa, usigome we swali niwe sawa. Niombe hali yangu iwe sawa, ila usigome we swali niwe sawa. Mama, niombe hali yangu iwe sawa, usigome we swali niwe sawa. Niombe hali yangu iwe sawa, ila usigome we swali niwe sawa. Mama, so hello guys, welcome back to Use the Comedian Show, and of course I say this is the best online TV but tunakuletea ukweli about the STEVES story. The least you can do hapo hivyo ni kusubscribe, like, comment and share. Shikanisha dots ziweke pale kwa comment section. Usiogope kusubscribe, usiogope kucomment, just do your thing, do your big thing. So guys, as you all saw, the so-called DCI Steve, and by the actually we have been working day in and out for that whole season. Tumekuwa tukishughulika vitu mingi sana. Sasa please, imefika hii kitu hadi imekaa kama movie, imekaa ni kama it's a real life, it's actually it's a real life nini story, but imefika na kazore na hata sijui ni state aje ama niweke aje, but imekuwa very big movie. And finally Stano decided to end the season 1, of which we all saw it coming because it was a big thing. And tuliona that the magical ring ilipatikana. Actually that was the real one, ilipatikana na tukaichoma, because that is what we saw there. See, all of us tulichoma, even you ulichoma, na tukaona that imechomeka ikibust into frames nini then na burst, upepo kubwa pale hivyo ikakuja. Steve ndo huyo ameanza kufaint because niliona that Steve was rushed to the hospital direct immediately after hapo hivyo ninatua amekimbizwa hospitali 1-on-1 direct, amekimbizwa ajielewi hasijui rada yake, but actually Steve is fine. Pale hospitali nimeenda na I had to make sure that me confirm, but I was happy that Steve has come back to his real senses. Atukataa ilikuwa na pesa na alikuwa na mashida, but hii pesa yote it was connected to that one simple thing, of which side it is gone and we are not going back there again. So I'm happy. I'm super happy of what happened, and Steve coming back to senses and life, and starting a new life with nothing. We are ready to support you, Steve. We are ready to hold your hands. We are ready to be with you. That is something that I'm happy about. So guys, I went to the hospital pale hivyo nikapata Steve and I recover very fine, because okay, actually the fight was kind of spiritual fight, demons vitu kama hizo, as we all saw. And yep, it was actually inaka weird but inaka happy, because okay, Steve actually mali yake yenye ilikuwa behind that thing sasa hata ni kama inaisha, ni kama inaenda nini, because unajua hizi vitu zina happen ni kama concurrent, because ni vitu zina happen coincidentally sana. Immediately after the pete ilichomwa na the so called DCI wakiwa pale na Stado wakaichoma vitu kama hizo, Steve immediately the things, kumekuwa na scandal sahi, kumekuwa na case that Steve ameenda sijui bank akaambia sijui nini, shamba inaenda pesa sijui kuna tena madeni yazikuji, yani hata uwezi elewa guys, inakaa funny, uwezi elewa. But I myself have been working day in day out 24/7 at least to make sure that you get the information at the right time without any added information ama any negative stuff. Na pia hapa juu I think I posted something tukiwa live. I went live with Doreen because immediately after nilimtoa hospitali, I think you guys watched that thing. Nilimtoa hospitali 1-on-1
tukakuja nikambeba. Actually ilibidi tukuja na daktari watatu na the ambulance zilikuwa tu hapa hivi behind the camera and everything, so that na muliona I had to lift her ni mrudishe pale hivyo so that aende hospitali chap achangamke. So guys, that is what I was doing, and that is what I was working on. But it was well. Doreen still in hospital. We don't know how her condition, we don't know what is happening, but we hope everything will be okay and all shall be well. So guys, that is when nakuuliza, because I also want to come up with something that you guys, niliwaambia that the truth lazima itakuwa kwa meza, the fact lazima tutaziekelea kwa meza. That is why me ukuuliza a very simple question: have you subscribed? Have you done your thing? Have you done the best you can at least to come back to life? Because me, I believe there are good people out there and there are bad people out there. Like I think this the previous Sunday ilikuwa I went to Githurai. Hey, by the way, watu wa Githurai, asanteni sana, you are good fans, you are good diehards, but karibu ni chapwe, because I don't know what happened initially, but the beef sijui what is happening, because pale Githurai pale kwa bridge Sunday kulikuwa there was one political party ilikuwa na very big faction, and actually I was there myself, and I was busy, I was doing some stuff. I don't want to mention the party, kama ni Azimio ama ni UDA ilikuwa Sunday ama ni Oka ama I don't know. I don't want to mention that thing, so I can't focus on that so much. But wakati wa Githurai kuna wenye tulipatana pale hivyo na ika happen vile ili happen, karibu hata munichape, of which niliwaambia that kunifikia nayo ni tricky sana, because there are some people, wa mama fulani hapo hivyo karibu, hey, but anyway, that is then. So the good information about Steve's condition sahi akiwa hospitali is that he's coming back to normal senses and recover, and atarudi with a lot of energy, because sisi wote by the way hakuna mtu, kumbukeni nilikuwa na save maisha ya Steve mbaya sana kila saa kila siku. Actually hata sijapata usingizi. I think leo hata ndo nitapata usingizi vizuri, because Steve is okay and everything is fine. But about the information about Doreen, she's recovering. That is the information I have from the hospital. And what else? I think yeah, Steve is the focus hapa hivi. But we are so much worried about Shiba. So guys, I decided that the best I can do hapa hivi, I have to go look for Shiba myself, because sahi nishapata good information kwenye Shiba ako, na actually I tried to talk to Shiba, and there is something big. We don't know what is coming up, but we all know that we are going to get Shiba back, na tutampata, and I myself I'll go bring Shiba. That is something that I'm promising. So guys, make sure you subscribe, like, comment and share. Shikanisha dots ziweke hapa viko comment section. Usiogope kusubscribe, just take your time. Nasemanga just tumia 10 seconds only. Tumia 10 seconds. Usiogope kusubscribe, usiogope kunikomentia hapo hivyo, usiogope kulike. Kuja pale hivyo. By the way, you guys wenye mnakuanga umetushika mkono, thank you so much. Thank you so much. So Shiba, is she okay? I always say that she was pretending. Is she pretending? Because yes, sasa ni swali nawauliza on your side, because mimi I believe she's pretending, but I want at least to go and make sure that because sahi, okay, by that msishinde kwa nini niko so happy. It is because kumbukeni nilisema that I had stopped the wedding, na nikasema nimeisimamisha, and of which sikusema that kusimamisha wedding nilimchukia ama tulikuwa na hatred ama something of sort. Nilisema tu nimesimamisha wedding with some reasons, very good reason, na nikazipeana hapa hivi. Same with Doreen, because tulikuwa nice, she was the wedding chair of everything. But now Shiba, where is Shiba? So Shiba, I'm going to make sure that she's coming back. Lazima pia unajua, actually hakuna mtu niliambia, and hizi vitu zote zimekuwa zikihappen between mama Shiba, the guys paid, and everybody, the tricks and still ziite aje zimekuwa zikihappen hapa hivi, zimekuwa so much weird, zimekuwa na some allegations, some issues, paka sometimes unashinda utafanya nini. But now I'm going to make sure that nimewapatia full details about mama Shiba, full details about Shiba herself. I'm going to look for Shiba herself. Mimi nasemanga na pretend kuwa mwenda wazimu, but now let us all wait and see what will happen, because that is the main focus, that is the main theme. So guys, make sure you subscribe. Tumia 10 seconds, just take your time.
take your time, subscribe sahi. Wacha kusema utasubscribe baadaye, subscribe sahi. Sahi, just do your thing. Do your thing. Kumbukeni pia hii kitu ni about Steve and everybody who has been in touch. Who else? The Steve actually ako hospitali and he's coming back to senses. Then after this I'm going to make sure that nimetafuta Steve mimi mwenyewe because mimi ni bro yake bana, na hakuna kitu nimesikia nimeachieve kama hii. Ninashinanga nikisema justice lazima it happen. So guys, Steve live next with me, my brother. Mazee amekuwa akipitia vitu mingi sana, amekuwa akiadago vitu mingi sana, but now imefika mahali nimemfikia and I have to make sure that tume live na yeye one on one, akiwa in good position, in good health, akiwa mtu ako na energy, because ile kitu we believe it was kind of spiritual connected. So we actually didn't have good information about it, but we believe that all is well na kila kitu it is best na iko fine. So guys, make sure mazee umesubscribe hapo hivyo, comment, shikanisha dots ziwe kange hapa hivi kwa comment section. Wacha sisi wote tu celebrate pamoja, tukue awase wenye tuko na one unity, tuko na one love. And I think actually of during a party of which it is only the invited guests wenye watakuja pale hivyo, tupatane with good evidence, good happy moments, at least we form a history pale hivyo. Nakwambia guys, unajua inafikanga place paka wewe mwenyewe unakuwa confused, ujuangi ufanye nini, ujuangi what next, as in you have no idea. But now imefika mahali that we are so happy. Remember the three justices that nilisema ni one, to make sure that Maxwell hatapatikana kwa ballot box on August date 9 I guess. Then the second one, to make sure that justice ya Steve isha happen, mashamba zao, mavitu zao zote ashazipata. The third one yenye nimeachieve sahi ni kuona Steve has come back to his senses. Then the wedding. Watu wamekuwa wakijiuliza about the issue of the wedding. Nilikuwa nasema that wedding won't happen. Nikasema I myself am not going to support that wedding. The family staff nimejaribu kuwafikia niwapatia story. Wamesikia, wengine hawajasikia. As in imekuwa so much confused. So guys, I had to make sure that nimekuja pale with good evidence, niwapatie bit by bit. But I'm so extremely happy that Steve is okay. Doreen at the hospital. Kumbukeni nilikwambia that unless ushikanishe dots you won't understand this. Steve ako Doreen ako hospitali. Steve do huyo sharudi form. The wedding, I said it won't continue myself, of which I'm not going to promote that one. Will it continue? That is a big question. Then Shiba, where is Shiba? And since I'm the only person who can reach Shiba in a very direct point, as in naweza mfikia very fast, because I believe najua Shiba initially I loved that girl, but whatever had been happening imekuwa happen, yani ingine nakaa complicated, yani hata kueleweki, of which you guys mazemo umekuwa na sisi for all that season, kila kitu umekuwa umetushika mkono kila saa nini. So guys, what next? Shiba ata react aje? Because we all know that tulikuwa tumebelieve that if that magical link ipatikane, then ipatiwe Steve, na Steve alipatiwa akarecover energy, akapata nguvu nyingine kali sana. Sijui kama you guys watched that thing. Alipata energy nyingine kali sana, nguvu akapata, akakani kama mtu amezaliwa tena saa hii. You guys, I think you saw that thing. Alika mtu mpya, a new person, and very new person. But then DCI came with the convincing tongue. Steve had to remove that thing, because mimi nilikuwa nataka hii kitu ishe. Kumbukeni nikiambia Steve that vitu ni za dunia na vitu zitaisha. Vitu tumezipata hapa hivi, vitu tumezipata. What next? Hizi vitu tutazipata hapa na tutaziacha wapi? Hapa. Kumbukeni pia nikirudisha nyumba ya Kikuyu, sikupenda. Ni justaki mtu anipake matope aseme nilifanya hivi na hivi. No! I'm not going to allow that thing. So guys, that was something that I achieved and I'm happy. My first achievement is done. So what next? Maxwell on the ballot box. What next? The other guys pale hivyo lazima tuwasimamishe kabisa. So make sure that guys, because I always make sure that nimetafuta good research. Nisikuja hapa hivi niropokwe, nikuja na stories make sense. Yani nikuje tu out of content, nikuja hata bila content. Hiyo ni kitu staki.
na sitaki wa happen hata kidogo. Director, can you minimize that background noise? Tell those people to go home. They are making a lot of noise, very disrupting. They are so much confusing. So guys, as I was saying that easy videos may happen with a very big coincidence. Steve kurudi normal, Shiba we don't know, but I'm make sure that nimemfikia. The next thing ni Doreen is at the hospital. Doreen kumukeni alikuja pale hivyo akasema ati nilimfukuza ama nilifukuza bila hata kumwambia kumnotify. Nilimuuliza a very simple question. Doreen amekaa kwangu with 3 vehicles, 20,000 monthly upkeep. Hii pesa na kuja mwisho wa mwezi 20,000 monthly upkeep kila mwezi Steve alikuwa anamtumia. But what was Doreen up to? It is after money. Alikuja pale na gari 3. Unakaaje kwangu na gari 3? Under my roof, mimi ndo nakupea food, ndo nakuketa for because you are in my house, na gari 3 konazo ziko hapo nje parking, and then you expect me to be okay with you while you are behind the person that I'm working on to bring justice to the table. Kumbukeni nashughulika pia title deeds patikane, Steve apate mali yake. Steve sasa amerudi normal, then hana kitu, hana anything, as in ako tu, then what next? So we should be focusing on where to get at least Steve. Unajua Steve sasa ako 0 ako 0 graffiti, ako 0 kabisa. I was thinking actually of kumpatia hata kama ni 200,000 ama hata 500,000, at least aanze maisha upya. Pesa tutamsaidia kupata vitu kama hizo. Even you guys mnani support na mnanikoshia, tutasaidia Steve, tumshike mkono, tuungane na yeye paka akue the person we always want him to be. Sai hana kitu, sai ako tu, ana exist, but through your prayers, maombi yenu, the sacrifice you've been doing, the fasting and everything yenye mmekuwa mkifanya pale hivyo, thank you so much my good people. Kama si nyinyi by the way hatungekuwa tumefika this marriage, hatungekuwa tumeachieve this one big justice yenye tumekuwa tukifight for day in day out 24/7. So guys, asanteni sana, thank you maze. Sijini waambie nini, sijini wafanyie nini, but it is through you good people. Thank you so much because penye mmekuwa mkivumisha wale crowd chasers, mmekuwa mkiwa turn down, na appreciate sana because unajua hii kitu it's a very serious matter, very sensitive. That is when nilikuuliza if u crowd chase na hii story then you go missing ama something happens to you, who will you blame? Nini kita happen next? You don't know. So stop forming stories, stop coming up with scandals to upate 2 views juu niko hapo kwa thumbnail ama niko tu kwa hiyo story whatever. Stop crowd chasing with that story. It is very sensitive. It is very serious. So it is high time you stop whatever you're doing. And shame on you by the way. Shame on you, my people. Guys, I'm going live at the hospital with Steve. I'm going to make sure that Steve atawaambia what he has been. Unajua sasa hii ni kama testimony. Steve testimony lazima tutaisikiza. Steve testimony lazima tutaisikiza. Tujue what he has been through. Unajua amekuwa through thick and thin. Na sisi tu ni brother yangu na tuko na good hearts, tuko na good, we are the same like kitambo. But that is when niko na energy sahi. Tusharudi form kama kitambo, kila kitu iko fine. So I have to make sure that maze nimesettle everything. Nikipata the second thing which is the title deed ya shamba ya kina Steve na apate mali yake, actually you have to go home now because with a very immediate effect. Lazima tuende home, tupate wazazi, tuwa explainie nini, tuwape story of which si story zote tutawaambia because stories zingine ni sensitive, stories zingine unless tuzifiche under the roof, as in tuzifix tu chini ya maji pale hivyo, itakuwa the best thing, itakuwa at least one big another achievement. Steve akipata title deed na apate mali yake, at least itakuwa simple for him to start a new life. So guys, thank you so much for your time. I always appreciate. Kama si nyinyi my friend, kama si nyinyi sijui tungekuwa wapi. Kama si mapenzi yenu, kama si your love and everything, sijui tungekuwa wapi guys. Maze asanteni, your prayers, your everything, your love. Thank you so much. Steve is finally back. So guys, let us hear the testimony of Steve. After kupita hizi vitu zote, it is a high time we listen to Steve's testimony live at the hospital. So guys, come with me tuende tu direct pale hivyo. But then guys, make sure tumia seconds. But then nilikuwa almost kusahau. Just use 10 seconds only. Tumia 10 seconds. 10. Tumia 10 subscribe saa hii. Usiogope kwa subscribe. Niwe naambia. Umefanya hivyo? Umesubscribe? Directors ana subscribe, umesubscribe? Umelike hiyo video?
subscribe, tumia 10 seconds only. Take your time, relax, watch a hatred, watch a matusi, watch the devil within ama whatever. Subscribe sahi, niwe nakwambia subscribe sahi. Subscribe sahi. Subscribe, like. Thank you so much, man. I always appreciate. So guys, come with me tuende pale hospitali, tukaone Steve, to enjoy. Ama sijui tuende hospitali ama ni invite hapa hivi. Sijui vile nitafanya, but I believe it all is well. So I'm going to make sure that mmefikiwa na good information. Steve, my brother, I missed Steve so much and I'm so happy. Kumbukeni akikuja hapa hivi ananipatia stories yuko, sijui niko na demo wa Rwanda, sijui akiona hizo video atakuwa aje, I don't know, but Steve needs peace and we are so happy that it has happened and everything is okay. So guys, wacha nisome comments 2-3 hapa hivi za watu wenyu. There's Githenji anasema wow, at least use it for once, nimekutrust. That means huyu mtu ajai ni trust from day one, which nikoshia pia si yeye peke yake, kuna wengine, but at least nimefanya justice yangu pale hivyo. Kuna Mauta, huyu Mauta mazee, thank you so much mazee, at least tumeona this time nimefanya kitu ya maana, asante sana. Kuna mtu hapa hivi amenitusa akasema use mimi hata unipatie mkate, hakuna siku nitai kutrust. Well and good, that is your view, that is your side. I can't judge you na siwezi kuuliza swali. That is your own perspective. So guys, maze, come with me tuende pale hospitali ama tuende home. We throw a party with Steve. Actually, I'll make sure that ime go live na imewafikia on time with good moments. Guys, thank you so much guys. I always appreciate. Maze, make sure you subscribe, like, comment and share. Shikanisha dots ziweke hapa hivi kwa comment section. Usiogope ku subscribe, usiogope ku like. Take your time. 10 seconds only. Maze, asanteni guys. Let us meet on the next episode. Make sure you subscribe, like, comment and share. Sijui kwa nini siku hizi nasema episode as in sijielewi, but ni happiness niko nayo ndani. So guys, let us meet on the next episode. Asanteni. Hello, pokea simu inakiriza. Hello, wali gani nakuuliza. Mama, habari gani mimi nasikia. Baby, ahadi zangu ndazijatimia. Niombe hali yangu iwe sawa, usigome, wewe swali niwe sawa. Niombe hali yangu iwe sawa, ila usigome, wewe swali niwe sawa. Mama, niombe hali yangu iwe sawa, usigome, wewe swali niwe sawa. Niombe hali yangu iwe sawa, ila usigome, wewe swali niwe sawa.